ಅಂತಸ್ತು ಪದವಿ ಎಷ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಬುದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಾಗ್ಯವೇ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಂದು ಭಾರತ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದೇಶವಾಗಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಸ್ವಸ್ಥ, ವಿಚಾರವಂತ, ಚಿಂತನಶೀಲರಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ನಿಸ್ಸಂದೇಹ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದ ನಿಟ್ಟಿನ ಯೋಗ ವಿಭಾಗವು ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇಧಾವಿ. ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ಕೃಷ್ಣ ದಾಮೋದರಂ ನಾಮ ನಾರಾಯಣಂ जानकी वल्लभम कौन कहता है भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नाम नारायणं जानकी वल्लभम कौन कहता है भगवान खाते नहीं माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं नाम नारायणं जानकी वल्लभम कौन कहता है भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम काम करते चलो नाम जपते चलो हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो याद आएगी उनको कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं नाम नारायणं जानकी वल्लभम नाम नारायणं जानकी वल्लभम. धन्यवाद. ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಶ್ರೀಕಾರ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇಧಾವಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಎಸ್ ಚಿಂದರ್ ಅವರು. ಇವರು HCG ಮತ್ತು ದ ಯೆಲ್ಲೋ ರಿಬ್ಬನ್ ಈ ಇಲ್ಲಿಯ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಯೋಗ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅತಿಥಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೋರ್ವ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹರಿ ಓಂ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಎಸ್ ಚಿಂದರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಮೂಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅರ್ಬುದ ವಿಭಾಗ HCG ಮತ್ತು ದ ಯೆಲ್ಲೋ ರಿಬ್ಬನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತ. ಇವರ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ MBBS MS ಆರ್ಥೋ, ಮಣಿಪಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, FHRM, NUS ಸಿಂಗಾಪುರ್, FMSO, IDR ಇಟಲಿ. ಇವರ ಕಾರ್ಯಾನುಭವ 2010ರಲ್ಲಿ HCGಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯು ಹಾಗೂ ಮೂಳೆಯ ಅರ್ಬುದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಯೋಜನೆಯ ಆರಂಭ. ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 8,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲುಬಿನ ಗಡ್ಡೆಗಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಗಡ್ಡೆ, ಮೂಳೆ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಸಂಯೋಜಕ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬ ಪರಿವಾರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ ಅಶಕ್ತ ರೋಗಿಗಳ ಎಲುಬಿನ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗನುಸಾರ ನೀಡಲಾದ ಔಷಧೀಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಇನ್ನೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೋ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ರಿಜೋಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾರ್ಕೋ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರೀನಿ ಅವರ ನಿಕಟ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಮಜಾತಿ ಅಂಗಾಂಶ ಕಸಿಯ ವಿಸ್ತೃತ ಬಳಕೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನ ವೈದ್ಯ ಡಾ ಹೋಂಗ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುವ ಗೆಡ್ಡೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಳಕೆ. ಮೂಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅರ್ಬುದಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 3D ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯದ ಬಳಕೆ. ಮೂಳೆ ಸಂಬಂಧಿ ಅರ್ಬುದಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಮಾನವನ ಸಹಕಾರದಿಂದಾಗುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಭೌತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಪರಿಸರ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಳಕೆ. ರೋಗಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಳವಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು. ಮುಪ್ಪು ಸ್ಥಗಿತ ತಡೆಯುವಿಕೆ, ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ, ಔಷಧೀಯ ಕಾರ್ಯ. ಇವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ಅವರಿಗೆ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಅತಿಥಿಯ ಸಾಧನೆಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲು ಪದಗಳು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಒಂದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ 360 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬರೀ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಬೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅದು, ಬಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಯ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಸೊ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳೋ ಥರ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ 2023. 2023ರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಏನು, ಪ್ಲಸ್ ಬೇರೆ ಏನೇನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಅದು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಆಂಕಾಲಜಿ, ಅಂದರೆ ಬೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಂಚಿನಕಟ್ಟೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮದು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು 13ನೇ ವರ್ಷ. ನಾವು ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ MBBS ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಸಿಂಗಪೂರಿದ್ದೆ, ಇಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ದೆನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಊರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಭೀಮಸಮುದ್ರ. ಸೊ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ 5 ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದು ಸೇರಿ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ 5 ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇದು ಕಿರುಪರಿಚಯ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು HCG ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಬೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ಯಾರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 13 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 13 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒಂದು 8ರಿಂದ 9 ಸಾವಿರ ಮೇನ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಅದು ದಟ್ಸ್
I can proudly tell, because it is not by telling. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ವಾಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಪ್ರೂಫ್, ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ತಾತ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು 2023 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಡೇಟಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂಫ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಮೈನ್ಲಿ HCG ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ರಿಬ್ಬನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಜಯನಗರದಲ್ಲೇ, ಪಕ್ಕದ ರೋಡಲ್ಲೇ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಜನ ನಾವೆಲ್ಲ ಟೀಮಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಸುಕೃತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೆಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಟ್ ವಿ ಅವಾರ್ಡ್. ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಅವರು ಗಗನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಈಸ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಯೋಟೆಕ್ ಇರಲಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಸಿಂಕ್. ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಸೋಲೋ ಒಬ್ಬನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಡೂ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಮೀಡಿಯೋಕರ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗೋ. ಬಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯು ನೀಡ್ ಎ ಟೀಮ್, ಯು ನೀಡ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬದ್ರಿಯವರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯೋಗ ಕಲಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಸಿದವರು. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೈಯಾ ಶಾಖೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ, ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿರೋದು ನಾವು. ಇದು ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ಬೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೋ ರಿಬ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೀಮು. ಸುಮಾರು ಜನ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 20, ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು 20 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಿಗೆ ನಾವಿರೋದು 6-7 ಜನ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಜರಿಯದು ಕೂಡ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇವತ್ತಿಂದ ಹೆದರಿಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಯನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಫೋಟೋಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈವನ್ ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಲ್ತ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಮೆಂಟಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟ್ರೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ವಿ ಸಿ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಒಂದಿರಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮೆಂಟಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಫಿಸಿಕಲಿ ವೀಕ್ ಇರ್ತಾರೆ. Whereas either way, so we need to balance all these 5. It is very very important. So 360 ಡಿಗ್ರಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೆಲ್ತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹೇಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲ, ಯೋಗ, ಫುಡ್ಡು, ವಾಟ್ ಎವರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಯಾರಾದರೂ ಫಿಸಿಕಲಿ ಮೈಕ್ ಒಂದೊಂದು ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೋರ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲಿ ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೌ ಡು ಯು ಮೇಂಟೈನ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫಿಸಿಕಲಿ? ಇದು ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ, ಯೋಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಯಾರಾದರೂ ಎನಿ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಫಿಸಿಕಲಿ ಎಸ್, ವಾಕಿಂಗ್. ಎನಿ ಅದರ್? Jogging, yes. Eat right. Eat the right food. Yes, food, very very important. So what you eat is what your body is. Sleep. Lovely, sleep. Right. Agriculture. Drinking of water. Water, correct. So this all will manifest. Car wash. Amazing. That has got 2, I think, physical and mental.
ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟಗರಿನೇ. ಐ ಆಲ್ಸೋ ವುಡ್ ಲವ್. ಸೊ ಯಾಕೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸೊ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದಿಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಸಿ ಪೀಪಲ್ ವುಡ್ ಹವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಕವರ್ಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ 5 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ 5 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 20-25% ಜನ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಯು ಆರ್ ಕವರ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ನು another 180 ಡಿಗ್ರಿ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವೆದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಂತಷ್ಟೇ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಸಿ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮದು ಅವರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಹೈ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಸ್ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ US. It could be MD Anderson, Sloan Kettering. So on those numbers ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸು, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸು, ಸೊ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಕವರ್ಡ್. ಸೊ that's what I think we all have to learn and tell others also. I think ಎಲ್ಲರೂ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. as I told you, work, which most of we forgot. Work, many people think that it is a job. Work is not job. If you don't like that work, I know it's very easy for me to tell, but if you adopt it, I think work becomes your life fun. Then 9 to 5 will not work. It is 24/7 into 365 into this. It was like that before. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿ 9 to 5 ಇರಲಿಲ್ಲ. 9 to 5 got invented by, if I'm not wrong, Henry Ford. Henry Ford is the one who started this 9 to 5 culture. Generally, I don't believe in this 9 to 5 culture. Essentially, work is a process. So, work is very important to be healthy. If you are not working, definitely it is, you are not healthy. So, that is number one, as I said. And you should enjoy your work. And you should not get attached to it. So, as I said, food and nutrition. Food and nutrition, which is the most neglected part. This is, I'm telling you, with my 15 years of, not 15 plus another 5, so 20 years of medical learnings, I would say, and traveling across the world for about 20-25 countries. I've traveled, worked, met people, I have friends all across the world, talked to them in medical field, in non-medical field. So every part of people whom I have interacted and come to a conclusion that food is the most important thing. Very important. So food is equal to nutrition, is equal to health, physical health. So what we eat is what is your body is. Simple. Rajasic food, tamasic food, sattvic food, I'm sure many of you know about it. So when you eat very spicy food, how do you act? So when you eat very sattvic food, how do you act? You only can make out. So that equally translates to your physical well-being. Drowsiness, ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಹೊಡಿತೆ. So that's very very important. I'll come to that food part, because food is, I'm sure many of you eat good food, but ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಿಲೆಟ್ ಮೇಳ, ಮಿಲೆಟ್ಟಿಯರ್, ಈ ಕಡೆ ಬ್ರೌನ್ ಬ್ರೆಡ್, ದೆನ್ somebody else will tell, brown rice. So I have summarized it for you actually. So essentially, see, anything processed as in polished, we say white. I mean, most of you know white sugar, white rice, white salt, including the milk, which is, if you do not know the correct source, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಹೇಳಿ, ಮೈದಾ. Absolutely. You just go back home and just think. You will easily know that these are some culprits.
you can easily translate to your health. You don't need anybody to prove it. Like ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಹಿ ಸೇಸ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಕೊಂಬಿಡು. ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್, ಈ ಜನ್ಮ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಟ್ರೂ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಟ್ರೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್, ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಅರಿಶಿನ ಫಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸಾಸಿವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್, ಸೂಪರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಅರಿಶಿನ ರಿಲೀಸಸ್ ವೆನ್ ದ ಆಯಿಲ್ ಈಸ್ ಹಾಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅರಿಶಿನ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದರ ತುಪ್ಪ, ಎಣ್ಣೆ, ನೀವು ನೋಡಿ ಅರಿಶಿನ ನೀರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕರಗಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪನೇ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಈಸ್, so we have science imbibed in our food culture, but only thing is we have to adapt it. It need not be like sudden ನಾಳೆಯಿಂದ ಆಗಲ್ಲ, but it's a process. So as food wise, as I said, avoid all these refined foods. Occasionally okay, avoid ಅಂದರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆನ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂತೇವೆ. So what I mean to say is, you can, but the majority of the food should be at least balanced. That's very, very apt, I would say. Millets. How many of you daily take millet? Daily? Howda? Yeah. Daily millet is difficult to digest. So probably, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ it's a slow releasing carbs. So what is slow releasing carbs? ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಡ್ಡು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್ ಆರ್ ಶುಗರ್, ಯುವರ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ಪೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ. ಬೇರೆ ಸ್ಲೋ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೋಳ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ರಿಲೀಸಿಂಗ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ರಿಲೀಸ್ ಓವರ್ ಅವರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್, ಯುವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, whatever it needs, it takes. So otherwise what happens, when the glucose spikes, when X amount of glucose is used, remaining goes into fat. Whereas ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ವರ್ಕಿಂಗು, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವಿಲೇಜ್ ಹಳ್ಳಿ ಟಚ್ ಇದ್ದರೆ, ಹಳ್ಳೀಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಊಟನೇ, ತಿಂಡಿ ಇರಲ್ಲ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಅಬೌಟ್ 20-25 years ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 9-9:30 ಊಟನೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಲ್ 4-5 ಓನ್ಲಿ ದೇ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಫಾರ್ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಸ್ಲೀಪ್, REM ಸ್ಲೀಪ್, NREM ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ನೀವು, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಆಳ ನಿದ್ರೆ, ಎಂಥದ್ದು ಕನಸು ಬರೋ ನಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಕನಸು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ನಿದ್ರೆ, ಕನಸು ಬರೋ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕನಸು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಶಾಲೋ ಸ್ಲೀಪ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹೌ ಯು ಈಟ್, ಹೌ ಯು ಸ್ಲೀಪ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ end hours of the day. So what you think, how you reflect the day, empty your mind and sleep, it is totally reflecting on that. So sleep is absolutely quintessential. There are people who devoid it and they are like that. Namma chairman is there, ನಮ್ಮ HCG chairman, he is like that. He goes for a short nap, ಟಪ್ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಾರೆ. So I remember once ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ವಿ. So I was sleeping. At 3 o'clock in the morning, he knocks my door in the hotel. ಏನ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ದೀರಾ ಇಷ್ಟಲ್ಲಿ? 3 o'clock ನಾ ಎಂತ ಮಾಡಿ, 3 o'clock ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಬನ್ನಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ, ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸರ್ 3 o'clock, ಎಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಮ್ಯಾನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬರ್ನ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್. 3 o'clock in the morning, ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಈಸ್, ಯು ಗೆಟ್ ರೆಡಿ, ಐ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 minutes is nap and is up. 6-7:30 in the morning he comes full fresh,
And he's telling, well, let's go, we'll have to open the hospital, inauguration function is there, come, let's go. And he now also, he believes that small short spans, under 20 minutes is very refreshing. Even in the afternoon, if you try that, there is a new word called nappuccino. Cappuccino ಥರ ನ್ಯಾಪುಚ್ಚಿನೋ ಅಂದರೆ ಈ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಕಾಫಿ, ಯು ಸ್ಲೀಪ್. ಅಂದರೆ ಐಡಿಯಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ರಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲಲ್ಲ. Ideally, that's very good. Even it is there in our old shlokas also. Recline, I think Charaka Samhitadalli ಇದೆ. So you should sleep like that, semi-recline. And within 20 minutes or 25 minutes, you should get up. If you don't get up, you go to the deep sleep. When you go to the deep sleep, you have to sleep for another 1.5 hours actually. Otherwise, ಮುಚ್ಚುಚ್ಚಂಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಗ್ರಾಗಿ, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ವುಡ್ ಹವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಬಟ್ 20 minutes nap will charge you for the next half a day. So that is very, very, very important. So that is about sleep, what I have learnt. I'm not a sleep expert, but whatever I have adopted and I've read, I'm telling you. So that is the sleep part of it. And coming to the exercise. So ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವಾಕ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್. ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ವಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಫುಲ್ಲು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಒಬ್ಬರು ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಆ ಕಾಲು ಏನಾದ್ರು ಆಗಲಿ ಅದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಕೀಪ್ ವಾಕ್ ಫಾರ್, ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು 1 ಗಂಟೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ವೇ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ, if you see our anthropology, if you see how we have evolved, it is not like that. I'm talking about million years of evolution. I don't know when we were billion years back, how we were. The recent evolution I'm telling. So we have to have what is called as staged, andre stretching, strengthening and endurance antive number. Stretching yoga for sure, any stretching, strengthening yoga and weights ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, weights training. Then comes your endurance, walking, running, swimming, cycling. All these things has to be balanced in a day or in a week, however it patterns out. ಸೊ ಬರೀ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 50-55 ಇಯರ್ಸಿಗೆ ನೀ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಟಾಸ್. ಹಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್, ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಮಸಲ್ಸು, ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್. ಹೌ ಡು ಯು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಇಟ್? ಗುಡ್ ಫುಡ್, ಗುಡ್ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡು ನೀಡ್ ಯೋಗ? ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಹಿಂಗೆ ಎಡುತ್ತೀರಾ, you need that stretching balance. It's called proprioception ಅಂತೀವಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. proprioception means ಇವನ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಂದು ನೀ ಬೆಂಡಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿಂದು ಏನು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಬಟ್ ನೀ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು, ಬಿಕಾಸ್ ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಈಸ್ ಯೋಗ ಈಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್. Apart from other aspects of Ashtanga. So clear alla? Stretch, strength, endurance. Endurance, run, and even run. Runnallu tumba science ide. Because running is also addiction. Oh, people run like they just want to run. ಅವ್ರು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ವೆರಿ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ, ಗ್ರಂಪಿ, ಒಂದ್ಸಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಸರಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರನ್, ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾರಥಾನರ್ಸ್, ದ 21K, 43Ks, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್, ನಮ್ಮ ಥರದವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ರನ್ಸ್, short sprints like 5 minutes or 2 minutes,
with immediate rest. Stop, sit down, run, stop, sit down. So this is very, 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 very beneficial. I'm talking about 23 signs of running, because it has been evolved. ಕೆಲವರು 21K ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸರಿ, ಕೆಲವರು ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ? ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹುಲಿ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಜಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಸೊ ಯು ರನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹೈಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಎ ಟ್ರೀ or something like that. So this is the evolutionary also. That's how our bodies are actually. So you don't run, because we all evolved, gone above the food chain only because of brain alla. So over the years we were down only. Lion was above us. ಇವಾಗ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. So what I mean to say is, so that is how the running or the endurance part is needed. And society and community. How many of you read a book called Ikigai? ನೋಡಿದಿರ? Ikigai ಅಲ್ಲ? If you read that book, there is a mention about blue zones. ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಝೋನ್ಸ್? ದೇರ್ 10 ಬ್ಲೂ ಝೋನ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲೂ ಝೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಅದು ಬ್ಲೂ ಝೋನ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲರ್ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಲೂ ಝೋನ್ ಏನಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿವ್ಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 years, 90, 100 ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ 10 ಝೋನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಇವರು 100 ಜನ, ಯಾಕೆ ಇವರು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ದೇ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಐ ಮೇ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ. ಅದು ಇವಾಗ ಏನು ಹೆಸರು? ಲಿವ್ ಫಾರ್ 100 ಎಂಥದ್ದು ಹೊಸ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ಏನು ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಈಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಯಾರೂ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಹೆಲ್ತ್. ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿವ್ಡ್ ದೇರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಎವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಥರ. ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಈಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಥರ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಂಬಡೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೇ ಆರ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ದೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವಾಗಲೂ ಇದೆ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೊಂದು ಹಾಡು ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಾರ್ಡನ್ ಇತ್ತು. ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂದರೆ ವೇರ್ ದೇ ವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟುಮಾರೋ, ನಾಟ್ ಲಾನ್ ಹಾಕಿ ನೀರು ಬಿಡೋದು, ಅದು ಇದೆ ಗಾರ್ಡನ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಬಿ ಅಲೈವ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಟುಮಾರೋ. ಸೊ ಫ್ಲವರು. So this is another thing they have noted, most of them. And most of them have had stairs in their houses. And many of them are drinking wine. So what I mean to say is, these are many of those. If you read that book, Ikigai, it's a good reckoner for all of us. It's a nice book, very fast read, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. So that is, I wanted you to be a part of any social gatherings, society, not apart from your house, Abba, Haridina, Bittu. Be a part of something. It really changes your picture. ನಮಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬದ್ರವ್ರು? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಮೈಸಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದೇರ್, ಎವ್ರಿವೇರ್. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ವಾಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ this is about physical.
Yeah, this is what happens in my ass. Food, social, and goes on and on in the morning. So, I mean, we miss Puneet Rajkumar. So I got an opportunity to interact with him for a day while I was shooting this Family Power. ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಹೌ ವಾಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಈಸ್ ಯು ವಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಟ್. ನಮ್ಮ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೇ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕಲ್, ಮೆಂಟಲಿ, ದ ವೇ, ಐ ಮೀನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹಿಮ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು. ಸೊ physically, mentally, spiritually I don't know, but most of the morally, it's helped so many people. So what I mean to say is, so there are certain deviations, like there are some people who come for a short time, achieve and go off, alva. So athara, so that is what I could remember him. So mental well-being, how do you be mentally well? Mentally ella ankoladu dhyana ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆಂಟಲಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೆಶ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರೆಕನಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ದು ಕುದೀತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಅರ್ಜ್ ಟು ಕ್ರೇವ್ ಸಮ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಅರ್ಜ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೈಜೀನ್. ಆ ಮೊನೋಟನಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಡೂ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಡೂ, ಆಯ್ತು ಇದಾಯ್ತು ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅರ್ಜ್ ಫಾರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಸ್ಟಡಿ. Studying is one of the part of it. You can take knowledge in many ways. Like my children and maklu, they are studying in open school. They are not in the regular school. Open school andre they don't have classrooms. So Shimogadalidare. So I was talking to Kiran, the owner of the school. So he says, we have been told that knowledge comes only from book. That is only a part of it. Experience, book, now gadgets, technology, and mentoring, guru antarala. So these are all, and experiencing things then and there. So these are all the things we have to get our mind into hygiene. Otherwise ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲೇ ನೀನೇ ನನಗೆ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರ ನೀನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್, ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರು ನೀವು. ಸೊ ಇದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಓಪನ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಪನ್ನೆಸ್ ಬಂದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲೈಕ್ ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಎ ಪೇಷಂಟ್. ಸೈಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದಾ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ. ಯಾಕೆ ಡೌಟ್ ಬಂತು? ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂತ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂತ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಲ್ 3 of us. ಸೊ ನನಗಂತೂ ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಡೌಟಾ? ಹೌದು ಸರ್ ನನಗೆ ಡೌಟ್. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ? ಇಫ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. So we have to be a problem solver. We have to be a part of it. Like ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರು ಅಂದರೆ, you cannot solve it alone. Let's do something. ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. That I have experienced. I'll show you an example that really has changed my thought of problem solving. It's nothing, I still believe there is no problem which cannot be solved. ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಈ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, but now I know it is real. So it's very or WhatsApp status alli, I would say now. So that's the, yeah, I think I covered that. So that's mental well-being. And moral idu, I mean ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ morally should be good, but what is good? ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಎನಿಬಡಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್? ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಬಯಸೋದು. ನಿಮಗೆ
ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಬಯಸಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನುಸ್ಮೃತಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ 100 ಜನದ ಮುಂದೆ 1000 ಜನದ ಮುಂದೆ ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಇದಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನು ಈಗ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾರ ಮುಂದೆನೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಓಡಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂದರೆ ತಿಂದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಯಾರಾದರೂ? ಹಾಂ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಗುಡ್ಡು. ನಮಗೆ ನಾವು ಏನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದು ಕೂಡ ಗುಡ್ಡು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಗುಡ್. ಹೇಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆ ಮಿತಿಯ ಒಳಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಆದರೂ ಒಂದು ಮಿತಿಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್, ಅಪಾತದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗಿನ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಂ, ರಮ್ಯಾ ಅದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್. ಬೌಂಡ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನಿರ್ತೀರ ಅದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ಬಿ ದ ಚೇಂಜ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. Correct. So just we should do the same. Reflection, same thing you reflect back. Correct. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. I think most of it is covered. I mean, ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಕ್ಷ ಕೇಳೋದು, ಯಾರು ಇದ್ದರೂ ಸತ್ತ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್, ಅವರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹೇಳೋದು, ಯಾರು ತನಿಗೆ ತಾನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಂಬರ್ 1. ಯಾರು ತನ್ನ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟು ಸಂಸಾರ, ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನು. 3ನೇದು ತನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ತನ್ನ ದೇಶ, ತನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್, ಪ್ರಪಂಚ. ಇವನು ಯಾರು ಈ ಹೈರಾರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅವನು ಇದ್ದಾಗೂ ಸತ್ತಾಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ's ಬುಕ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್. ಸಂಬಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೌ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಒಪ್ಪದೇ ಇರೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನೀವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಕೆಲಸ ಯಾವ ಕೆಲಸನಾರು ಆಗಿರಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ಮರೈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಕಷ್ಟ ಬರೋದು. ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡು ಅಂತೀರಿ, ಪಾಪ ಏನದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತಾರೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ ಟು ದೇರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ಮರೈಸ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ, ವಾಟ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ಮನೇಲಿ ಬೋರ್ಡಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೊನ್ನೆ ರಮ್ಯಂಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ವೈ ನೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನ್ ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ ಲವ್
ಅನ್ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ ಲವ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ನನಗೆ ಮಾಡು. ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ ಲವ್, ಅಮ್ಮ ಮಗಳು ಮಾಡೋದು ಅನ್ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ ಲವ್. ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಈಸ್, when we teach these things for our children, definitely I think they will be very brave, bold. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾನು ನೋಡೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಮೀಕಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 16 years, 17 year, 18-year-old ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಮಕ್ಕಳು. ನೀವೇನೇ ಕೇಳಿ, 11th ಓದ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ, ಇದೇ ಇಲ್ಲ. ವೆರಸ್ ಯು ಟಾಕ್ ಟು ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ UK or US, they are so bold. ಬ್ರಿಟಿಷ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತಾರೆ ಇವಾಗಲೂ. ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಈಸ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೀಳರಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್. 99%, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಎನಿಬಡಿ ವುಡ್ ಬಿ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಏಜ್, 17-18 yearsಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ದೇ ಶುಡ್ ಟಾಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನು ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಬೋಲ್ಡ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಇವತ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ ಬಂದೆ, ಸರ್ ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ನೀನು ಹಂಗೆ ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದೆ. ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳು, ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಬರಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂದೆ. ನಾನಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ, ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಬರಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳು ನೋಡೋಣ ಅಂದೆ. ಇಟ್ ಟುಕ್ 10 times ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ರಿಹರ್ಸ್ ದಟ್ ಡೈಲಾಗ್. ಹೇಳೋ 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 ಅಂದೆ. ಅವ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂದ. ಆಮೇಲೆ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಫೈಟ್ ಅಂದ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳು, ಏನಾರು ಬರಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು, ಇವಾಗೇನಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದು. ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಈಸ್, ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್. ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಪ್ಪದು ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಷಾರಿರಲ್ಲ. 100% ಅದು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಈಸ್, ಬರೋಣ ಚಕ್ಕರ್ ಹೊಡಿಸಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಚಕ್ಕರ್ ಹೊಡಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಕ್ಕರ್ ಹೊಡಿಸಿದರೆ ಈ ವಿಲ್ ನೋ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್, ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ದ್ಯಾಟ್ it is, this thing will benefit me. Because I used to remember in Singapore, I used to do hand surgery. Hand surgery calls ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೈಟಲ್ಲಿ, ಫಿಂಗರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಪೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೈಟಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಇದರ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಚೈನಾ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈನೀಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿಲಿ ಇದು ಎರಡು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು, ಇಲ್ಲ ಅದೇನು ಸ್ಟಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಣ್ಣದು ಮಾಡಿ 5 ಫಿಂಗರ್ನ 4 ಫಿಂಗರ್ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ 7-8 hours ಸರ್ಜರಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ 3 months, 4 months ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನೋಡಿಬೇಕಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಜರಿಲಿ 15th day ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ 4 fingers. ಇಂಡಿಯನ್ಸು ದೇ ನೆವರ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಂಗರ್. ದೇ ಆರ್ ವಿಂಪಿ. ಬೇಡ ಸರ್, ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೂ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಸೊ this is very contrasting. So that is what I used to see, the boldness. The Chinese ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಉಲ್ಟಾ, ನೋಲಾ ಯು ರಿಮೂವಲ್, ಟುಮಾರೋ ಐ ಗೋ ವರ್ಕ್ಲಾ, ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಒಂಥರ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಾ ಹೇಳೋದು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ವೆಲ್. ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ when they are unwell. ಏನಾಯಿತು? ಇದೇನು ಊಟದ್ದೇ ಬಂತು? ಅದೇ
ಹಾಂ ಅದನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಸೊ ನೋ ಸಾರಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಯಾ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ spiritual well-being, no fear, no attachment, expectation, anger. I think once you start looking into it, and definitely we can go ahead. Time ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಯಲ್ಲ. ಬೋರ್ ಆದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು 2023. ಹೌ ಡು ಯು ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ತಿಂದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವತ್ತು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗಿರೋದು ನನಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗಿರೋದು ನನಗಿರುತ್ತೆ. ಜೆನೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ. ಫಿನಿಶ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಅಂತ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋ, ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ MBBS ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ 4 years ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹಬ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವರ್ಕಪ್. ಅಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಎಪಿಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೀವು ಸರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಬಂದ್ರಿ, ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಿಮ್ಮ DNA ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಔಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎದುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ತರೋಕ್ಕೆ ಮೆಥಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅದು ಹೊಸ ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಎಪಿಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಫುಡ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸ್ಲೀಪ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಪಿಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ಒನ್ ಆಫ್ that research was average ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಪರ್ ಡೇ per year he needs about 600 types of plants, vegetables, fruits, all those food. I'm talking only vegetarian. 600 types of animals ಹುಡುಕಿರ ಕಷ್ಟ. So 600 types is what an average person was consuming. I'm talking in India about 500 years back only. 500-600 years back. Now it has come down to Jayangar okay. I'm talking about other posh areas of Whitefields ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 100. ಹೌ ಡು ಯು ಸೇ ದಟ್? ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬ್ರೆಡ್ for sure, bread, butter, jam. If an Indian is there, means every day puliyogare mix irutte ashte, but it may not be like handmade, it like empty air one will mix it up, and because I was also a part of it, I know that. So mono foods, it is like a mono foods. Same type of food eating every day is not right. Every day idli tindre not good. So you need to change. If you think what your Ajja Ajjis were doing, ಹೋಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3-4 ಸತ್ತ ಇತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ. ಇವಾಗ ಎವ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಹೋಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀಸ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕ್. ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಶ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಜಾಗ್ರಫಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸೈನ್ಸ್. ನಮ್ಮ coconut oil is worst in cholesterol ಅಂತೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದರು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬುಲ್ಶಿಟ್. It's not correct. It's not correct. There are so, because we were very bad in publishing things. We are still bad in publishing things. Whatever we do every day, that also we are not able to publish. Like yoga, ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಲ್ಲಿ? 800 ಜನ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಹೇಳೋದು, ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೇಟಾ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿ ಪಿ
blood pressure before joining Rashtrotthana yoga and after 3 months after joining Rashtrotthana yoga. Simple parameter. So that shows the science of 2023. So we have to document. Yes, yoga work ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಪ್ರೂಫು. We need that today. ಸೊ ನೀವು ಬಿ ಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಕೊಲೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ 600 into 10, 6000, ಎಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಲಿಟ್ರೇಚರು, ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾ. ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯೋಗ 3 months ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಬಿ ಪಿ, 6 months ಇಷ್ಟಿತ್ತು. ಯಾರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ. So this is very, very important. In epigenetic changes, we have to make sure our genes are constantly being repaired. Ashte. The philosophy, the story behind this is, we have to make sure we sleep well, eat well, laugh well, think well. So that all translates to epigenetics. Epigenetic translates to DNA changes, DNA changes to cell changes to normalcy. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ನಂದೇ, ಇದು ಟೆಸ್ಟು ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಮೈ ರಿಯಲ್ ಏಜ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಏಜ್? ಬರ್ತ್ಡೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 300 or 400 year old ಸ್ಟೋರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟು ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬರ್ಡೇಸ್. ಎ ಪರ್ಸನ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್, he lives every day, he'll go one day. But now birthday, it is chronology. The age is chronological age. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ಡೇ, ನಾಳೆ ಫಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡು ನಂಬರಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೊನಾಲಜಿ. ವೆರ್ ಇಸ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ DNA changes. There is a formula to do that. This is approximately how your DNA is aging ಅಂತ. So you do this test now. I change my lifestyle this year. I sleep well, I do well, I work well, I'm comfortable, I meditate, I'll do this test next year. ಈ ಐಡಿಯಾ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ US ಅಲ್ಲಿ he told me this. When he was 38, his chronological age, his biological age was 42. He made a lot of drastic changes. He's an US citizen only. ಸುಮಾರು ಈ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ಲಾ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ಲ, ಇಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಹೌಸ್. ಈ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಟೈಮ್ ಮಿಲಿಯನೇರ್. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಕ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್. ಸೊ ಈ ಚೇಂಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ 42, his age, biological age is 38. So what are the changes he adopted? So that is epigenetics. So ಹಾಗೆ, so this is the present way of analyzing things, the genes wise. So coming to cancer, award ಕೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂತ ಇದು, it feels odd because I think over the last 40-50 years that word is only one answer is equal to death ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಮೀನ್ ಈವನ್ ನಾನು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಲು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ, ಯಾಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಡಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, ವೈ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟಾಟ್ ಮೀ ಲೈಫ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟಾಟ್ ಮೀ ಹೌ ಟು ರಿಯಲಿ ಲವ್ ಲೈಫ್. ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈಯಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ. ಬಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೇಡಪ್ಪ. ಲಿವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಓಕೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನೋ, ಬಿಂದಸ್, ನಾನು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಸರ್, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಹೋಳಿಗೆ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಹೇಳೋದು. ಟುಡೇ 2023 the word actually has been misused in many angles. Obama tells cancer is like a terrorism. I said, what nonsense. How can you tell? How can you compare a terrorist to a cancer? So ಅಂದರೆ ಹೇಳೋದು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ನಮಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು. ಸೊ
This is how we all built, mind is built on it. And but that's why now we have interns. I make sure they even come to surgery. Not just surgery. Now, ನೀವು ಬರ್ಬೋದು. I'll take you inside the hospital. You should talk to patients. You should help patient. Be a part of it. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದು ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್ಜರೀಸಿಗೆ, ಅವರು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸು, ನಮ್ಮ ಬಯೋಟೆಕ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಥನೂ ಬಂದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಮೈಯಾಸಿಂದ. ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, the media, the word has to, nullify, and you have to be open. So as I always say, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ you should discuss these things with 5 friends and 5 relatives. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದಾಗಿಂದ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅವರೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲೋನ್. ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್, ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ, ನಂದು ಮೇನ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮೇನ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ 1 year goes up to 15-16 years. Most of that nice age. So imagine ಒಂದು ಮಗು ಇರುತ್ತೆ ಮನೇಲಿ, 1 ಅಥವಾ 2 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಒಂದು ಆದಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಗು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ 8 months ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಮಗು ಒಟ್ಟಿಗೆ? ಒಂದು. ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬ್ರೆಡ್ ವಿನ್ನರ್? 2. This is an expensive disease, little bit expensive disease, because we have not covered in any of our 100+ schemes in the country. We have 100+ schemes, none of us are covered in that, including me. Waste. ಇವರೊಂದು ಸ್ಕೀಮು, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಇವರೊಂದು ಸ್ಕೀಮು, ಅವರೊಂದು ಎಲ್ಲರೊಂದು ಸ್ಕೀಮು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಒನ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್. ಫರ್ಗೆಟ್ ಅದರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್, I want the real right treatment in the world what it is today. It's very difficult to fight it out. Financials. School. ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇರಲ್ಲ, 8 ತಿಂಗಳು. It is not simple to live in 8 months in Bengaluru or some city without any support. ಇವಾಗ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ. So these basic things have to be set right. Avaga this will be yet another problem which will go. So I make sure, because for me, I would not remember what I have told this child or this parent today. Tomorrow I'll be as fresh as new. So I'll tell ಮುಗಿಸಿದ್ರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ನುಂಗ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಸರ್, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬೇಡ. 13 ವರ್ಷ ಹುಡುಗ, he will be knowing more than you by now. He would have known genetics about this disease by now. ನೀವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕರೀರಿ ಅವನು. I will involve the child from 8 as early as 7 to 8 years. It is very, 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 very important. ನೆನ್ನೆ ಯಾರಿಗೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. I had a girl, a 13-year-old girl, very beautiful girl, knee tumor ಇತ್ತು. Somewhere else it was operated and it was messed up. Most of the cases what we get when we reach the higher center, they all sell is the financial problems in the beginning, then later they land up there, it become bigger problems. But what I mean to say is, when they landed her in our center, so what do you want to study? I said, sir, ivaga study illa ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I'm not asking that. What do you want to do? Sir, fashion designing. So write down, today, in the next 5 years, you should be walking on the ramp on there. Listen, fashion designing, no. You write it down, you should be walking on the ramp. She sent me a video from Jayangar walking on the ramp. It is really, it is how you sow the seed. It is not one story, because this I have experienced. So now I make sure this seed is sown to them. Otherwise, don't come to me. You don't waste my time. You just, if you're a wimpy kid, cry one day I am there, second day I am there, third day I am there, fourth day I am there. But once you start treatment, you are a lion. You can't be like crying in the middle of the treatment, sir, no sir.
including parents. So this is eating into the cancer space, which I think we all as a society, we have to support. Support is, one thing wrong we have thought is financial support. Finance is the last. It is one of the important thing, but as I say, financial support is the last. Na helodu, as small as smiling at a child, as small as accompanying or giving some chocolate, giving some books, and being with that child for one day, it will relieve the parents' pressure so much. ನೀವು ಯಾರಾದ್ರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಬನ್ನಿ ಒಂದು ದಿನ, ಹಾಫ್ ಡೇ, ಯು ರಿಲೀವ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್. ನಾನು ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಒಂದು ಕನ್ನಡನೋ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಕಿಮ್ಮತ್ತವ್ರು ಬಿಡು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ರಾಂಗ್. ಪಾಪ ಅವು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್. This again taxes their brain. So I say, none of my patients I should see anybody having. They should see, but they should know what they are doing. They should study. I brought school to hospital. All the school support. It is nothing like that, your school bids back, sir. No. School support. Schools install lifts. If you really ask, schools shifted their classroom downwards. Idengagutte, when we interact with many part of the society, problem is easier. Otherwise, if you are solo, it is a biggest problem. So we make sure that has to be as a part of 360 degree. Today's we have to be, any of our friends, relatives in this space. This is what I think. Be open about it. Now even I have a financial idea also. They say, sir, BPL card ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು. There is nothing like that. There is MP fund, MLA funds, cooperative funds for everybody, every citizen. ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಕಳಿಸೋದಂಗೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗಾಗಲ್ಲ, BPL ಇರೋರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ನೋ, ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ. They have taken as high as 30 to 40 lakhs for per patient on these funds. ಏನಾಗಲ್ಲ. It is none of the children's fault or none of the parents' fault which has got it. It is utmost responsibility of our society to sort it out in however way. So we have got it. ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇವ್ರು BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಪಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಎ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ 30 lakhs. It is not, definitely, that is one part. Crowdfunding. Now crowdfunding. ಎರಡನೇದು ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ. ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ these 5 friends and 5 relatives, they have to help them without interest. Whenever you get money, you give it to them back. Tell them openly. I tell them, you tell them openly. It has really united so many families. I can recollect at least 100 families with this formula. Seek help. ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ದೇವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್, ಸರ್ವ್. ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ಆಯಿತಾ? ಟೈಮ್ ಆಯಿತಾ? ಅಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನಾನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಸದ್ಗುರು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಆನ್ ದೋಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್, ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್, ನಾವೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, QOL ಅಂತ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಈಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡ್ರಿಂಕ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ, ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್, non-vegetarian, organic, non-organic, we are all deficient with certain nutrients. There is no question about it. Unless we supplement, we have to supplement. The best way to supplement is by vitamins, minerals, tablets, injections. So I made a list of it. Probably I'll share it with some of you. If you can do it anywhere, you need not go to any big hospitals. They are all like 30 rupees injection, 50 rupees, Sir, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ? Testing will be like 10 times costlier than the treatment. And testing is not needed.
It's needed in certain scenarios. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್. ಏನಿಲ್ಲ ವೈಟಮಿನ್ D3. ಸರ್ ನಾನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಯೋಗ ವಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರ್ದಾರು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರೂಮಲ್ಲಿ somebody is not supplementing 80% vitamin D deficiency ಇರುತ್ತೆ. Vitamin D deficiency is directly related to DNA, directly related to cancer. So it's very very supplement. 6 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ per year ಅಷ್ಟೇ. 6 to 10 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ per year supplemented. So B12. So these are some of the things you read, understand, basics of supplementing in 2023. Like as I said, if you see this, TED Delhi, see, this is a lady called Cynthia Anta. I think she is the one who, I'll show you one video. As I said, epigenetics, anyway, that link I think is gone. This girl, this worm is called C. elegans, and there is an experimental worm. So she has doubled the age of that worm by adopting these epigenetic changes. What I mean to say is, it is not doubling the age like increasing from 80 to 100. At 80 to 100, that quality of life is also very very important. You understand? So 80 to 100 crawling nursing home patient ಆಗೋದು ಬೇಡ. What I mean to say, 80 to 100, there are a lot of age related diseases, Parkinson's, Alzheimer's. So these are all very difficult diseases. They are not like, this is worse than cancer. So they live for 10 years, 15 years, problem ಆಗಿ. So your brain, all those things to be healthy and nice, so you have to have this supplementation and other changes, as I said from beginning. That has to be a 360-degree approach for this. So ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು actually, how she has compared a worm at 30, usually its lifespan is about 13 days. At 26th day, how the worm behaves just by the gene mutation. Again, so all these things, how knowledge ಅಂದರೆ, as I said, longevity ಆಯಿತು, genetics ಮಾಡಿದೆ, AI, artificial intelligence. Why AI? As I said right now, does yoga help you? How do you know? ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಾಫಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. But we have so much data. Who is the person who is going to analyze? Cannot analyze 10,000 of you and tell whether yoga works or not. Simple answer. How? These are the parameters. Blood pressure, CGM, continuous glucose monitoring. These are the parameters A, B, C, D. Yes, it works. It needs AI. Particularly in our country with 1.4 billion population, we will generate so much of data. It will be amazing. We will be the king of data actually. But we don't know how to sanitize the data. Sanitization of data is not there. Generative AI, yes. Vanta? Yeah. So we make sure to keep our mind fresh. He's a friend of mine from Netherlands. We made him, we called him. As I went to London last year, I told him, enough of us coming to your countries, you should come to India. Because we are also almost like on par anta ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. But how do you prove it? Somebody has to vet it, no? Otherwise, ನಾವೇ ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಅದೇ ಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. But it has to be by science, or you have to, like Modi ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, if possible call some of your friends from abroad to India. So I think before they told also, I had gone and told that you should come to India, I said. So we invited, he took it seriously and he told, I'm coming. He's from Denmark, Netherlands, one of the most developed countries. He said, I want to learn from you. So that means if you don't tell, and if you don't invite, and if you have that killer image,
ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಆಗಲ್ಲ, ಕರಿಬೇಕು, ಬನ್ನಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅಮೇರಿಕಾ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಟ್ರೈನು, ಸ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಶೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಓಪನ್ಸ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ದಸ್ we were able to do a lot of new things. These are our fellows. Big tumors. We are supposed to, genomics I finished, and I'll come one point. This genome project anta kelidira neevu. So this took about 3 billion to code one genome, $3 billion. Today that costs about $500 in a span of 15 years, and that is how technology is evolving. And if we don't use the technology, and if you are not want to having 2023 way of sorting out your problem, biggest losers. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಂಗೆ ಅದು ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಈ ಆಯುರ್ವೇದನೇ ಮಾಡುಪ್ಪ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಯು integrate things. Where Ayurveda is needed, where allopathy is needed, where homeopathy is needed, where Chinese medicine is, where African medicine. There is so many science in the whole world. It is not just allopathy. Open about it. Be open about it. So it will come only when we open up. Now sariyadre. Like for example, this bone is somebody else's bone. It is a fresh frozen bone donated by an organ donor. Like ಕಣ್ಣು ಹೆಂಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ, somebody who is very young, when they die, mainly of road traffic accidents, when they donate other organs, we remove the bones. It is so important. This bone we got it from Italy. ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೋನೇ ಇಲ್ವಾ? ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಕುಡ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ 24 hours ಇನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 yearsಯಿಂದ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಫೈಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಇನ್ ದಿಸ್. ಇದಾಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ದಿಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. You have to be a change makers. Otherwise, someday life will come, life will go. I did 100 surgeries, you did. Nothing will work. So, this, thanks to my friends in Italy, they sent it. We did this for the child. This is for the child of 1 year. 1-year-old child. Otherwise, her leg would have been removed at the hip level. And all this happened during the lockdown. And if you think that nothing can work in lockdown, I'll show you an example where everything worked in lockdown. So you can't have more problems than that. These are the bones. We use it to reconstruct it when the tumor is removed. Earlier, they were cutting the legs. They're cutting, even now, 50% of the world, if there is a tumor here, they cut above here. Amputation. It is not true. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಗಂಟ್ಲು ತೆಗೆಯೋದು, ಬ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆಯೋದು, ಇದು ಬಂದರೆ ಫುಲ್ ಆರ್ಗನ್ನೇ ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋದು. ನೋ, ಟುಡೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಓಪನ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3D printing. This is our 3D printing engineer. So how 3D printing has evolved for really life-saving works. We are one of the top, I would say, maximum number of used in the world about 3D printing technology in orthopedic oncology. So this girl, the child, 1 year, before her first birthday, she gets a news that she got a tumor in the hip joint. And they are not, economically they are not at all great. They are from a village in Bengaluru side. So it happens during lockdown. How the whole world gets connected ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ. It is there now YouTube also. Why I did that video is essentially to tell all the problems was there for the child to stop the treatment. But how we sorted one by one,
when the whole audio ಬರ್ತಿದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ್ಬಿಡಿ. ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ, ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಹಿಡಿದ್ಬಿಡಿ. ಅದಿದು ಭೀಮಿ. ಸೊ ಎನಿವೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಹೋದಾಗ ಅವಳು ಶಿ ಗೇವ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ ಮಂಗಳೂರು ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 3 hours. ಲಾರಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಸೀನ್ ಮಂಗಳೂರು ನವರಾತ್ರಿ. ಶಿ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು, ಅದು ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ, ಇಫ್ ಶಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಐಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಐ saw her in Mangalore. When I came, I understood the whole financial scenario and also the problem of Mangalore to Bengaluru. Nobody come from Bengaluru, Mangaluru Bengaluru ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ. ಯೂಶಲಿ ಇಫ್ ಯು ನೋ how the ecosystem works, ಮಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ. ನಾನು ಹಂಗೆ ಇದ್ದೆ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನೂರಾರು ಕಡೆ ಆಟ ಆಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಡಿಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ and found out we had to implant the shoulder bone to hip bone, because ಮಗುದು ಹಿಪ್ ಬೋನ್ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವು ಅದೇ ಹಿಪ್ ಬೋನ್ ಸಣ್ಣ ಮಗುದು ಅಷ್ಟು ಬೋನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಶೋಲ್ಡರ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾಚಸ್. ಸೊ ಮೈ ಬಾಸ್ ಫ್ರಮ್ Italy, he convinced that this child should undergo this. But this is going to cost XYZ. It was about 25 lakhs was the total treatment cost. You don't believe, it was arranged in about 2 weeks, 2-3 weeks ashte. All it needed was scolding my friends. ಅಂದರೆ ಬೈಬೇಕು, ಬೈದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾಡೋಣ, ಈ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಹೋಗೋಣ, ವಿಲ್ ಡೊನೇಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್, ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್, ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಗರ್ಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ 1 week ನೋಡಿದೆ, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 week ಬೈಯೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಈಸ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಸೀಕ್ ಹೆಲ್ಪ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್, definitely there is nothing can stop. So adaitu. So we organized funds. Then came lockdown, flights, COVID. So DHL we mailed DHL, Blue Dart. They had some technology, new technology, so which was like some 4 times the costlier of whole technology. They never bend their rules for this child or anybody. We paid. So bone came. We operated during lockdown. The child finished chemotherapy. Parallelly, it is not just alone the bone or this one. Parallelly, these parents had to be counseled. This is the treatment in the world. We are not doing something gimmicky, something illinda tarudu adu idu. No. So we had to counsel and counsel and counsel. You don't believe, the people who helped maximum in this is, guess yaar ಮಾಡಿರಬಹುದು? Any guess? It is not only in this case. In general, if you seek help, who will be? Lower strata. Okay. Rotary. No. No. Individuals socially
have paid, who have not that much of money, come forward and help. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ ಹಳೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಮೈ ಓಲ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ. ದ ಗರ್ಲ್ ಹೂ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ನರ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಟ್ಯೂಮರ್. She was the one who really took it spearhead, counseling, everything, organizing my connections, everything. And unfortunately she is no more. But I'll tell you, that is how my whatever I've learned is that people now ankoltivi yaro, I mean I've been discussing these things, some XYZ foundation, XYZ people, they're big people, big projects they help. We need such people. But significant lacking is ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಮಾಡೋ ಗಾಡಿ ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಹೌ ವಿಲ್ ಈ ರೀಚ್ ದ ಬಿಗ್ ಪೀಪಲ್? ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬಿಗ್ ಪೀಪಲ್, ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ದೇ ಡೂ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿ. ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ಸೈಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ರಿಯಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಐರನ್ ಮಾಡೋ ಗಾಡಿಯವನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಫಿಲಾಂಥ್ರೋಪಿಸ್ಟ್, he can't reach in Jayangar. What I mean to say is, the connection is very, very important. Where is the help booth? So many are there. ಒಂದು ಏನಾರು ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಎಳ್ನೀರು ಮಾರೋನೇನೋ ಆಯಿತು, ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್, ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು? ಎಲ್ಲರೂ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಾದರೂ? ಇಲ್ಲ. Why can't we do that? What I mean to say is, there are many ways, many people want to help. So illa, so these are all the lessons learnt during that one child. And same thing when we converted into the for us it is very seamless. So that is very, very important. It is not just finance, making the child understand, going through parents, family, school ella heludu. This is all very, 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 very important. ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಪ್ಲೇ ಆಗಲ್ವಾ? ಮಾಡು, ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ. Pramod Chinder from Bengaluru, HCG, and at that one walk, just before her first birthday, she gets this practice. Because this tumor, we should give her more nice practical solutions so that the child should walk. So essentially, we thought of a curative intent in this case, where we, as a whole team, we made sure that we should bring the whole world together to make sure this happens. Otherwise, it's not Austrian culture or tradition what we believe as was today. So that exactly is the principle what we apply. ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಇದು, ಇದಾಗಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಟ್? ಹಾಂ, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಮಾಡು, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಡು. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬಿಡು. ಸೊ ವಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, it takes a lot of like engineer. This is my boss who really helped in the whole process, and he keeps helping, and he flies here, does, so he never charged so far. Even in fact, when I tried to pay him, he said no, it's okay. So like that, you don't have to really seek a help. They are there to help you. The only thing is, so ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಸೊ ಇದು ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಹಣೆ ಬರ ಗೊತ್ತಾಗೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ವಾಟರ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದ ವಾಟರ್ಸ್. ಸೊ 7 to 8 hours ಸರ್ಜರಿ ಆಯಿತು.
ಸೊ there is no borders for any of the treatment what we want to do actually. ಅಂದರೆ this really shows that extra effort ಇದ್ದರೆ I think anything is achievable. So as I said, we have, particularly I felt Bengaluru has got all these things. This is amazing because I remember I always tell my engineers, ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾನೊಂದು ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ I went to modify a scissors, ಕತ್ರಿ. When we operated scissors, I wanted to modify it. It took about 3 months just to meet that engineer and to organize that whole issue of ಆಗಲಿಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ Airtel today, tomorrow he'll do some print, tomorrow he'll do something. What I meant to say is so much agility is there. If we do not use our skills and talents, so people, so we are the losers in every angle na heludu. So it's not just health translates to economy translates to the well-being of everybody. So that is very, very, very important anta. That's what I feel. So thank you ಅಷ್ಟೇ. This is essentially, I would say, ಬದ್ರಿ ಫೋಟೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ these are all essentially healthy ಅಂತ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದು. ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೂನಿಯರ್. So thanks everybody for making me a part of it. In fact, my health also added some degrees after joining with you all. Thank you.